Hello guys, இன்னைக்குள்ள வீடியோல நம்ம ஒரு ஆரி பஃப் ஸ்லீவ் ஒர்க் எப்படி பண்றதுன்னு பார்க்கலாம். இந்த பிளவுஸோட நெக் டிசைனை போன வீடியோல அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன். அதோட லிங்கை டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுக்கிறேன். பார்க்காதவங்க போய் பாருங்க. இந்த ஸ்லீவோட லென்த் பார்த்தீங்கன்னா 11 இன்ச் இருக்கு. அதில் வந்து நம்ம ஃபுல்லாக ஆரி ஒர்க் பண்ண போகிறதில்ல, அந்த பார்டருக்கு மட்டும் நம்ம வந்து ஆரி ஒர்க் பண்ணலாம். அதுக்கு வந்து அந்த 11 இன்ச்சில் 4 இன்ச் மட்டும் மார்க் பண்ணி அதை அந்த பேட்டர்னை மட்டும் ட்ரா பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதோட மேலே உள்ள போர்ஷனில் நம்ம வந்து பஃப் ஹேண்ட் தச்சு லாஸ்ட்டில் தைக்க போகிற இதோட நம்ம வந்து அட்டாச் பண்ணிக்கலாம். ஃபஸ்ட்டு நம்ம செயின் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கலாம். நான் வந்து 3 லேயராக செயின் ஸ்டிச் போட்டு எடுத்துக்கிறேன். இப்போது செயின் ஸ்டிச் போட்டு முடிச்சிட்டோம். இனி நெக்ஸ்ட் லைனில் 4 mm ஆன்டிக் பீட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். பண்ண போகிறேன்னா வீட் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த டிசைனை ஸ்டிச் பண்ணலாம். நெக்ஸ்ட்டு இந்த இடத்துல இந்த ஆன்டிக் பீட் அண்ட் சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி இந்த டிசைனை ஃபுல்லாக ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இப்போது இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி இதே டிசைனை தான் இந்த மேலேயும் நம்ம போட போகிறோம். அதுக்கு வந்து ஃபஸ்ட்டு நான் 1 இன்ச்சு மார்க் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன். அதில் தான் என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த கீழே போட்டிருக்கோம்ல சேம் அதே டிசைனை மேலேயும் போட போகிறோம். இப்போது இந்த ஸ்லீவ் பட்டனில் மேலேயும் கீழேயும் நம்ம ஒரே மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி இதோட சென்டரில் கட் பீட், இந்த சுகர் பீட் அண்ட் இந்த ஆன்டிக் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி நம்ம ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம்.
இப்போது இந்த டிசைன் ஃபுல்லாக நம்ம சென்டரில் ஸ்டிச் பண்ணியாச்சு. இனி நெக்ஸ்ட்டு இந்த டிசைனோட இடையில நம்ம சுகர் பீட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணலாம். அவ்வளோதாங்க. இப்போது இந்த ஸ்லீவோட பார்டர் ஃபுல்லாக நம்ம இந்த மாதிரி ஸ்டிச் பண்ணி எடுத்தாச்சு. இனி இதோட மேலே பஃப் ஸ்லீவ் ஆல்ரெடி நான் ஸ்டிச் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இனி இந்த பார்டர் கூட அதை அட்டாச் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இதுதான் இப்போ இந்த ஸ்லீவோட ஃபைனல் லுக்.